is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. We President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 oyannema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the alternative digital etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugenda mu maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop and smart TVs as we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the alternative digital. Bannayuganda bannange mu kaseera kano ng'eggwanga liri mu kusoomozebwa kw'ekirwadde ki COVID-19 tubakubiriza okukuuma emirembe mu bitundu gye mubeera n'okukomya obutabanguko mu maka. Mwewale okukwatibwa ekirwadde ki COVID-19 nga mugoberera okulungamizibwa kwa Minisitule y'ebyobulamu naddala mu kaseera kano ak'okunoonya obululu. Obubaka buno bukutuusibwako Uganda Women Parliamentary Association UWOPA ne UN Women ne buteekebwamu ensimbi aba EU Spotlight Initiative. Bannayuganda bannange mu kaseera kano ng'eggwanga liri mu kusoomozebwa kw'ekirwadde ki COVID-19 tubakubiriza okukuuma emirembe mu bitundu gye mubeera n'okukomya obutabanguko mu maka. Mwewale okukwatibwa ekirwadde ki COVID-19 nga mugoberera okulungamizibwa kwa Minisitule y'ebyobulamu naddala mu kaseera kano ak'okunoonya obululu. Obubaka buno bukutuusibwako Uganda Women Parliamentary Association UWOPA ne UN Women ne buteekebwamu ensimbi aba EU Spotlight Initiative. The Alternative Digital. Real issues, real talk. Good morning to you all. Twagala bebaza mwena mwena abekumidde wano ku The Mighty Drive. Tusiima wongera amanya gange Nabukeera Teangel. Atera nga njagala bagamba olunaku yalero saakoze nzekka nakoze wamu ne munaye Mukose Arnold maaso ajja kuba babuuzaako. Nengera nga seerabidde mbadde mbasaba ndabike nga manyi kaseera kano kazigizi kakwekuma ne munzikirize nzeko mask yange okubeera nga tucommunicatinga bulungi. So njagala obagamba mwena abaliyo nti a happy new year, twebaza Mukama okuba nga twasobodde okimakinga nga tuyita mu lunaku luno netsobola nga okuyingira 2021. Many of you were there nga mugamba bannaye tuyingira ddi omwaka omupya ne munnaye gwena woli tula wansi webaze Mukama mugambe Mukama nzani golonze nendabika nga nyingira omwaka omupya. Twebaza Mukama for those that made it to 2021. It's really a prerogative okwanga we made it there. Atenga sera bidenya bagamba nti mu studio zaffe tulina omugenyi waffe amanyikiddwa nga Crispin Kaheru. Oba it's Kaheru oba Kaheru ajja kuba translating on how to pronounce his name. You know, I'm not from that culture, so I can't really pronounce it really that well. Nenga twagala bagamba inti olunaku olwaleero tugenda kuba tuddamu buli question joina any question you have that is related in elections. Oyina kyagala okumanya mu kulonda, oyagala kumanya muntu ki ayitamu oba oyagala kumanya olonderawa. Anything you want to know about elections, you're going to be commenting in our section. Abadde tannaba twegattako genda ku The Alternative Uganda Facebook search engine tekamu The Alternative Uganda. Ogenda kuba otokisibwako eno program yaffe ewayo The Mighty Drive ku Alternative Uganda. Atera kangende ntwala akakisa kano munnange Arnold Mukose aberenga ababuuzaako. Yes, Buterevu abagalwa abalungi okusobola kwa bina byonna nebaza Kibumba owa mu weekend okuba nti atwikiriza olwaleero okuba nga tubukeesiisa tuli balamu tula okuba nti nifa batukire maiso ge ayolo okuba nti atwenda ino wakisa era okwagala okwenda kwe kukola ebire byonna tweyanza ino tweyanza era Kibumba owa mu weekend okuba nti otongera omukisa okuba nga tuli maiso go sala yampegana mwaka muyaka tumala kwe wiki ainga taliko mwaka omuyaka rimwe mwana abafunye ebikalamu mwebaza Kibumba abafunye okusoomozebwa tusaba musengwa abasaasire era tubone nti omwaka omuyaka tigwira na bizibu bya mwaka mukaire
oba oli awunya wafunyemu ebikalamu musabe Kibumba wa mu weekend agezeeku okuba nti abibaganirira mubenga mu banabyo biba byayimwe nga biza ku bukwakulizo oba oli awo n'omulabe Stan aleke kuba bitwalako. When I cross back to Buganda okusooka byonna olunaku lw'eggulo twabaddemu ebintu byalwo bingi era nga twalabye nti twayingidde omwaka omupya naye omwaka omupya bwagwo gwabadde n'ebisoomoza byagwo kuba twalabye bannamawulire okuva mu Baba Media bafunye akabenje mu bitundu by'Iganga omu ku bo n'afiirawo kibi nnyo ddala. Damuzungu ne Kemiya ye akyali mu mbeera mbi ali mu ddwaliro Iganga okuggyako nga bamutransferinze bamutwala Ejjinja kubona sembiyo okumanya nti n'oli yafudde Lugwire Agre yafudde bamujja Iganga bamutwala Ejjinja okufuna omusaayi kuba ya bleedinze nnyo so kibi nnyo nyine ddala. Twalabye otunyira omwaka kuba katonye kiba kitegeeza nti oba oli awo Mukama Katonda yalongoosezza oba yanaazizza omwaka omukadde nga tuyingiza mu mwaka omupya. Ekyo kirabo kirungi nnyo kuba tumanyi akabonero k'enkuba kaba kabonero ka makulu nnyo mu maaso ga Katonda era awabeera enkuba ewaffe twagamba nti n'oba owasa mukyala ku mbagayo enkuba n'etonnya omanya mukyala wa mukisa. So ekyo nakyo kyabadde awo era twebaza Katonda ebirori okulu twabirabye ku bridge yaffe y'Ejjinja byabaddewo. Twalabye olunaku olwokusatu abawagizi n'abakulembeze mu NUP abakwatibwa Kalangala abamu twageza okizuula nti tebanatuuka na Masaka Central Police Station tetumanyi n'abamu ku b'enganda zaabwe tebamanyi bo baliwa naye nga yembeera ekyali awo. Twalabye ne Robert Kyagulanyi Ssentamu presidential candidate akola press conference at the same time nga akompiringa ne President Museveni okulaba nti oba oli awo bawa address eri eggwanga batuwe updates omwaka gutambudde gutya nakyo kibasuubye omwaka omupya. Nga tuvuddeko awo twalabye nti Justin Joko at last government yamusesemye oluvannyuma lwa pressure government yasooka n'erimba tebamuremandinga mu prison nga bataddeko emisango egy'okuba nti yasangibwa n'ebyokulwanyisa ebyokulwanyisa ebyo byasigaza obuyinza abalina okubeera nabyo bitungo byakwerinda naye nga teboogera bamuremandinga ddi bamuremandinga bamuvaana batya nga teri amanya. Naye oluvannyuma olw'okufairinga habeas corpus bannamateeka ba FDC okuli Isaac Kimeze Semakadde Kosa Muhammad Goloba n'ebyansenre bafairinze bateekawo pressure mu kooti enkulu wano ku Twin Towers era webukiridde enkyala leero nga yasuulibwa gavumenti yamuwanze n'emusuula awakaawe so ebisinga awo tebategeeza. Ashraf Seremba ono omu ku babodegaadi ba Bobi Wine eyatomerwa amawulire agava mu ddwaliro gagamba nti agenda kumala emyezi weeks 6 nga yakundiri era ndowooza alyokaddemu okwata emiti okusobola okulaba nti atambula oba oli awo afuna okumaanyi agasimba okugulu wansi naye nga mu mbeera yeemu munnamawulire munnaffe Ashraf Kasirye akyali mu mbeera mbi nnyo akyali mu ICU era essala zammwe obuyambi bwammwe tubwetaaga. So bw'oba nekyosobola kyonna kyonna mu mbeera yonna tukusaba obenga weegatta era bannamawulire bakoze omulimu munene nnyo okulaba nti oba oli awo bekwatakwata era twebaza Maxensia Nakimera twebaza Abulubowa twebaza Wujja obukulembeze twebaza bannamawulire ku mitenda gyonna nti at least mugezezaako nnyo okudduukirira munnaffe. So naawe alina kyosobola ne oba toli munnamawulire nga toyise ku saidi y'abamawulire waliwo enamba yateereddwawo egenda ku mikutu egy'enjawulo onaaba olaba Ashraf Kasirye yeetaaga obuyambi bwaffe. So ensonga nnyingi nnyo nyini ddala. Akawungezi ka group President Museveni abadde ayogako ey'eggwanga yatugambye nti kituufu munnabyabikonde munnabyaamizannyo Zebra Ssenyange yattibwa security kibi nnyo ddala era nga agamba nti ekyamussa security yamugamba ayimirire n'agaana naye okusinza kuba eyewitnesses batutegeeza nti yakimibwa waka wuwe mu nnyumba ne mukyala we naye akirumiriza nti yakimibwa waka. So kibi nnyo okuba nti President yagambye nti ono yagaana okuyimirira
naye ng'ate bamukimawuwe. So kyewuunyisa nti omuntu agaana te okuyimirira n'omujja mu maka ge. So kibi nnyo nnyini ddala, naye kyategeerekese nti yattiddwa bakuumaddembe. So abakuumaddembe mukume bannayuganda mu kifo ky'okutwala obulamu bwabwe. Ensonga nnyingi naye tunookolayo entono ku nnyingi eziba zigenze mu maaso mu ggwanga. Mu mbeera mu kaseera kano katusabe omugenyi waffe atubuuzeeko tulyoke tugende mu maaso. Mukulu Crispin, you are most welcome. Thank you very much. And I want to wish a happy new year to all Ugandans and the entire world. 2020 has been a challenging year because of different factors, one of them being the coronavirus pandemic, which was a new kind of a pandemic that the world had never experienced. And so it threw the world into disarray, but it has also given us the opportunities to be as innovative as we can be, to be resilient in times of challenges such as these ones. And I want to believe that if it was not for the coronavirus, many companies would not be going digital, many organizations would not be going digital. And that is why I was very honored when I was invited to Digitalk, because for me that shows me that we are on the progressive trajectory of going digital. I think we need to minimize physical contact, but still remain very socially connected as societies. We need to limit interactions, physical interactions, but we need to remain in close touch and contact. So I think digital technology offers us that platform to adhere to the COVID prevention measures, but as well remain connected to the rest of the world, because societies are called societies because we are social in nature. We interact, so you cannot take out that. So the more platforms we have that can get us to interact with one another, get communities connected, the better for our society, because I think even in Uganda they say agali awamu gegalume nyama. So we always need to remain together, and as this is even more important as we go into the 2021 general election, which is 13 days away today. It's important that communities remain socially cohesed, they remain united, because at the end of the day, we are social beings. We are a society. And in as much as we might have various political persuasions, at the end of the day, we are one humanity. As Ugandans, but also as the entire world. Black or white, from the north, from the south, from the west, we are all one. From Buganda, from Ankole, from Rwanda, from Teso, from Acholi, from Lango, you know, from Bugisu, from Busoga, we are all one. We are one country. And nothing can divide us, not even the politics. And we shouldn't give politics a chance to divide us, because at the end of the day, we will all go back into our homes. You know, we are married with one another. We have sisters and brothers from different communities. We have, you know, we work with different communities, different ethnic, you know, societies. So let politics, let elections that come
for just a bit of time not be the reason to create fault lines in our families for a very long time. It's quite unfortunate that in this part of the world, elections have actually been very mismanaged. That elections are seen as a do or die. True. Yet Especially in East Africa. Yes, elections are actually supposed to be a normal process through which I choose my leader. It's as simple as that. But the choice of a leader has become a do or die. You see the cutthroat competition, and literally cutthroat competition is what we are talking about. That people cut themselves up. Why? Because they want to be the ones to sit in that elective office. They are looking for jobs, not service. That's the thing. Many of the people that we have right now going in elections are people that are looking for survival, are people that are looking for jobs. These are people that are looking for employment. These are people looking for business, for deals, for contracts. Diplomatic travels and documents. For trips abroad, for security, you want to have a bodyguard, for health, medical insurance. So those are the people that we have running for elective offices. Very few actually get into elections to compete for a public office for the right cause. We have many of these people going into elective positions for their own survival. So I think for me, we need to change that thinking. The narrative. To go back to the original concept that elections are supposed to be a process through which we identify our leaders. Some people go in for witchcraft so that they can be assured of chances of going through an election. Some people do all sorts of things. So I think we shouldn't be that desperate. There is an air of desperation in this country that if you are not in a political office, then you're completely nobody. You have seen the people who have been out of parliament for maybe just 1-2 years. You find them walking on the street. You're like, surely, is this the man who used to stand on the floor of parliament and debate? He is completely down. Cannot even talk. You can see poverty all over his face. The man is completely beaten, completely weather beaten. Now, because he has left the political office. Now, this simply means one thing, that many of those people went there just to get a job, to earn a living, to make themselves happy for that moment. And there was actually no plan that when they came out, they went back to the same situation where they were. So it's that unfortunate. And I think for me, my most important call is let Ugandans not be as desperate as they currently are to get into elective offices. If they have to, let it be for a cause. And let the people choose leaders who are in this for a cause, not for just self-aggrandizement, not for opportunistic reasons. Mr. Kaheru, where does that desperation comes from? Why are we having leaders and voters too desperate, just aiming or targeting election period for them to gain and maybe and lose? You have 77% of the country made up of young people. You have a majority of those languishing on the street without jobs, without a source of livelihood. Politics is not a job where you have to write a CV, go through an interview by a panel, go through, an oral version, a written version, go through so many tests so that you are
identified as the preferred candidate. Politics, all you need is to have basic qualifications. And we've been reducing these qualifications. So for as long as you have those qualifications and you're able to reach a few people and talk to them and convince them that you have a good plan, even when you don't, then they vote for you. True. So it's not as rigorous as getting a formal job. Or it's not as rigorous as starting a business, because a business requires you to be there, to invest time, to invest thought, to invest ideas and innovation. Here, all you need is to talk to people. It's even been simplified a lot further these days. Once you have money, That if you have money, everything is done. you can actually go out and splash around the money, buy a few people, and they will vote for you. Actually, some have a narrative that once they call it finishing line capacity. That once I have my resources, I just go to the returning officer, talk to him or her, then everything is done. You announce me, leave the rest to me. Now, that is the finishing capacity. Yes. But there is even people who are actually even mortgaging their houses. Mr. Kaheru, does that insinuate that the election system in Uganda is not fair? Depending on what you've said, that people just come, they know they have the money, they just can't pay this and the other, so they go through. Does that insinuate that the election system in Uganda is not fair, it's all about the money? The election system is not just about the money. It's about so many things. Many of them are actually terrible things. Money is one of them. Telling lies is another. Obukumpanya. Manipulating voters is another. Desperacy is another. Rigging is another. You know, but to sum this all up, elections in Uganda have so many self-inflicted challenges. Because these challenges do not come from abroad. They come from us, the people. Those who participate in the elections, those who organize the elections, those who oversee the elections, those who adjudicate on election cases, those that actually, have the responsibility as stakeholders in the electoral process, are the ones that cause these challenges, are the ones that make elections dirty. So at the end of the day, it is still those stakeholders that have a responsibility to make elections clean, better, fairer, credible, and all that we might want. Actually, before you go, that calls for my question, whereby I believe the Electoral Commission, has it done enough sensitization or sensitizing our voters on what they're supposed to do? Ndowooza ku mulundi guno akakiiko k'ebyokulonda tekavuddeeyo bulungi nga bwe tuzze tulaba, kubanga abantu bangi tebamanyi engeri gye bagenda okulondamu ennaku 14 omwezi guno ogwa January. Ennaku z'omwezi bazimanyi, naye ate bw'obabuuza ekyokukola tebakimanyi. Ate n'akakiiko k'ebyokulonda tekannaweereza guidelines ez'olunaku olwo. Buuza munnayuganda nti olunaku olw'okulonda obukiiko obwa wansi oba buyite local government councils lwaddi, teri ajja kukubuulira kubanga tebakimanyi, kubanga akakiiko k'ebyokulonda tekavuddeeyo okutegeeza bannayuganda nti zino zennaku zetugenda okubeera nga tulonda. Bannayuganda bamanyi lunaku lumu 14 January. Actually, bw'obuuza bano abawansi tebabamanyi. Tebamanyi. Bw'obabuuza special interest group elections tebazimanyi. Omulonzi omupya tolondangako bw'omuuza ekyokukola takimanyi. True. Buno obukonge bwe baweereza abantu okubategeeza nti wano olina okulonda tebannaba kubuweereza munnaayo. Ate naffe ebitongole ebyabannakyewa, fe abantu abalondoola ebyokulonzi,
naffe tetukoze mulimo guweesa maanyi oba oliawo mwali badde mugezaako naye ng'egyo babakuba ku nsolobotto kubanga bw'ojjukira mu 2016 twalina zi campaigns ezo zinene nnyo zino topowa votability nga buli omu amanyi nti bagenda kulonda bwe bati tujja kubanga tulondera wano tulina okukola bwe tuti bino bye bibuuzo bye tulina okubuuza abeesimyewo naye tolina kyowulira naye ekyo nkiteeka nnyo ku gavumenti kubanga ebitongole ebimu ebyali bigezaako okuvaayo okuteekamu omuliro ogwo abantu bategeere byebyo ebitongole bye twalaba bye baakomako kakati awo nga weebuuza ati omuntu anaategeera atya ki ekigenda mu maaso mu byokulonda kubanga bwebanga tewali information mu byokulonda ng'okwo okulonda kufudde oba tulowooze nti akakiiko k'ebyokulonda n'eggwanga olw'okuba nti eno pandemic yatugwako ffenna ng'ensi yonna nga teyagimanyi we were not ready okuba nti twetegekera akalulu kano gwe tuwulidde amaloboozi manyi agamu gagamba n'okugamba nti oba oliawo kalyongezeddwayo oba oliawo n'ekigambo scientific tetwakitegeera nti bwe bagamba nti genda ku mikutu onoonya akalulu ate yeesimbye bagera ku mikutu bamugjayo oba abeera ku mpewo nga 30 minutes an hour nga thinks he or she is on air but naye nga transmit signals baziggyeko ayogera na bbanga olina nasasula program nawayo bukadde bubiri security RDC namugamba tojja kuyingira studios golowooza are we or were we ready for the so called scientific elections oba naawe addoboozi lyo ku baana abagamba nti oba oliawo kalyongezeddwayo gwe what is your take on that? Nze ndowooza akakiiko k'ebyokulonda kayina authority okukola decision okulaba nti tubeera n'okulonda okwo kwe tusobola okugamba nti buli munnayuganda yenna asobodde okwenyigiramu wadde nga twali twabuutikirwa ekirwadde kino ate kino kyentegeeza bw'otunuulira section ey'12 mu Electoral Commissions Act ewa amaanyi n'obusobozi buyitirivu eri akakiiko k'ebyokulonda nti kalina obusobozi eri ekyo kyonna ekitakinga place mu election environment ku media kalina obusobozi ku byokwerinda kalina obusobozi ku ba candidates n'ebibiina kalina obusobozi ku civil society ezagala okwetaba mu elections ziyite NGOs oba ebibiina ebyabannakyewa kalina obusobozi kalina obusobozi eri abalonzi miliyoni 18 kalina obusobozi eri ebyo byonna byonna kakati bw'otunuulira ebintu ebisobozesa eggwanga okutuuka ku kulonda okw'amazima n'obwenkanya byebyo enkolagana y'ebyo ebintu byemmenye abalonzi media ab'ebyokwerinda akakiiko k'ebyokulonda kennyini ebitongole ebyabannakyewa ebintu ng'ebyo byebiteekateeka bw'oba olina ingredients ezo ng'ozikwanaganya bulungi oba olina ingredients zonna zonna ezisobola okufumba meal elections n'ogisavinga ku table nga buli omu agikkiririzaamu nga buli omu agamba akawoowo keeko omunnyo guweze naye kaakati kino kyetulimu olabira ddala nti waliwo emu ku institutions ezo ezirina okuteekateeka okulonda okulungi etavaayo bulungi okwessaawo okukola omulimu okusobozesa bino ebitongole ebirala okuteekateeka
okulonda okulungi era kyeŋŋamba nti electoral commission tekozesezza maanyi na busobozi obwagiweebwa ssemateeka ne electoral commissions act okulaba nti econtrollinga buli aspect ey'okulonda mu kiseera kino era obwo obuzibu bwe tulimu kati kubanga bw'owuliririza nnyo owulira amaloboozi agagamba nti ye akakiiko k'ebyokulonda tekawulirwa nga tetukalaba bw'ogenda bw'otunuulira embeera eriwo kati bano abakuumaddembe abazze batulugunya abantu nga bali mu campaign trail abantu nga babuuza akakiiko k'ebyokulonda naye kaliriddawa lwaki tekabakomako bw'otunuulira mwe abannamawulire tuzze tulaba ebintu ebisoomooza ate ebyennyamiza abantu babuuza akakiiko k'ebyokulonda nga bino nga tekabyogerako kakati ndowooza effect eyo ebitongole ebyabannakyewo bino ebivuddeyo nga bigamba nti twagala kulondoola byakulonda ne babizibira wabweru akakiiko k'ebyokulonda kandivuddeyo mangu nekagamba ki ekigenda mu maaso wano kubanga bano be batuyambako okutunuulira ebyokulonda naye ate titwawulira nnyo kakiiko kano nga kavaayo kakati abo bannayuganda webeekengera ne bagaa naye ate ki ekigenda mu maaso wano nga tetukitegedde bulungi kakati toyagala munnayuganda agende kulonda ku nnaku 14 January ng'alina omutima ogwo oguteekakasa oba nga tamatidde nti kuno okulonda kwengenda okwetabamu nti why kwandiba kwa mazima na bwenkanya toyagala muntu atambule kutuuka ku polling station nga teyeekakasa nga tamatidde nti kino kyagendamu mbutuufu kijja mutuusa ku ekyo kyayagala. Wenyini awo omuntu yali yeebuuzizza nti obuyinza bw'akakiiko k'ebyokulonda ne security n'ebitongole by'okwerinda butandikirawa bukomawa bwonna kuba balina kukolaganya wamu naye tulaba nti ate okera ku makya poliisi negamba nti ffe twagala munnamawulire ali accredited ne media council. Media council abantu abasubmeetings bannamawulire abasubmeetings nga balina credentials zonna ezeetaagisa kasa bamanya nti you too analytical of events and issues tebabawadde bonna I have like 30 journalists I know that they are beyond reporters. They are even analysts of events. After reporting atwala obudde nakenenye ekigambo kya Kaheru kyayogedde does it carry water yabadde ategeeza ki nti awe batyo tebabawadde they were not accredited. Bwetunuulira bannamawulire abamu abazze balondoola ensonga zino bakubiddwa baggaliddwa abamu balina ku bitanda tetumanyi nga n'okuwona banaawona kati akakiiko k'ebyokulonda n'ebitongole ebyokwerinda obuyinza bwabwe butandikirawa bukomawa mu kaseera kano ani alina obuyinza ku mulala kakati ekyo nja kiddamu bwe nti mu mwaka gwa 94 bwe twasooka okubeera n'okulonda okwa constituency assembly era mu kiseera ekyo waliwo omusajja nga bamuyita Besweri Yakabwayi era nga sinnagenda wala njagala kusaba digital enoonye omusajja oyo eyogereko naye nga ennaku 14 January tezinnatuuka omusajja oyo abeera Teeso naye mumunoonye mwogereko naye era mufune ebirowoozo bye ku bigenda mu maaso ebikwatagana n'ebyokulonda naye kanzireyo ku kye mbadde ngamba omusajja oyo Besweri Yakabwayi yalabirira okulonda okwa 94 yalabirira okulonda okwa 96 yali chairman w'akakiiko k'ebyokulonda bwe baamuwa ekifo ekyo mu 94
yayogera ekigambo ekigamba nti kakati bwe tutuuka mu kiseera ekyokulonda nze aba pulezidenti ow'akaseera bwe twagenda mu kulonda okwa 96 n'addamu ebigambo ebyo nti nze pulezidenti ow'akaseera nga kitegeeza ki nti alina obuyinza bwonna okulaba nti ategeka okulonda okw'amazima n'obwenkanya. Era omusajja oyo kye yakolanga yasisinkananga bano abeesimbyewo kumpi buli wiiki, yasisinkananga ab'ebibiina ebyabannakyewa, ba election observers, abo bakola voter education, yasisinkananga ba donors abawaayo obuyambi eri ebyokulonda, yasisinkananga ebitongole bya gavumenti, yaweerezanga obubaka buli kaseera nga mutegeera nti kakati akakiiko k'ebyokulonda kakola ku kino, kakati wiiki ejja kagenda kukola ku kino, bino gano ge mateeka ge bagoberera, ng'olaba nti obubaka obuva mu kakiiko k'ebyokulonda bujja buli kaseera. Ndowooza enkola eyo nze simanyi oba ekyaliwo, muyinza okumbuulira mwe bannamawulire ekyaliwo teriiwo. Okay, kakati ekyo kyekiwa abantu obuvumu. Kwa mukaseera kano neyeesimbyewo candidate asaba nnyo n'agamba nyaga basisinkana akakiiko k'ebyokulonda bakasinkana nzimpisibwa si bulungi musaba mbasinkane naye nga tefulakana mpulira zibi, so tekitegeeza enkola teriiwo, kabeera bize naye nga kwekola ki? naye wenjagayo otwala eno opportunity nkubuuze nti mwengaba election observers, you guys make reports, you make a number of reports, and I believe muzi forwarding ku electoral commission nebaziyitamu. Are your reports like byemukola byemuwayo nga you make a report, this and this is happening, recommendations emuwa, are they put into consideration ti zikolebwa ziteekebwa mu actions mu bikolwa oba just baziyitako bisinga batazitegedde filing documents? Mwana wattu ebimu byetuwaayo babiteeka mu nkola. Nja kuwaayo examples entonotono. Mu mwaka gwa 2011 fe abaawaayo ensaba nti National Voters Register ejiwenga mu National Citizens Registry, ne bakiteeka mu nkola. Kye twali tugezaako okwewala mu kiseera ekyo kwe kulaba nti abantu bangi baali tebeewandiisa lwa nsonga oluusi ebiseera ebiseera akakiiko k'ebyokulonda ebiweebwa byabanga bitono. Kakati abantu abamu bali ku masomero, abamu batambulamu, abamu bali bweru nga tebasobola kwewandiisa. Ntugamba nedda tukole bwe tuti nti bw'obeera munnayuganda nga weewandiisa okufuna endangamuntu oweebwa omukisa okubeera ku National Voters Register, so that abantu bangi ne bw'obanga toli mu ggwanga mu kiseera ekyo nti erinnya lyo liri ku National Voters Register, era kyosabibwa kwe kujja okukonfaminga nti details eziri ku National Voters Register zeezo. Ekyo ne bakikola. Waliwo ebintu ebirala bye tuzze tulaba mu tugeze nga by elections nabyo ne bikolebwako. Ensonga ze twawaayo mu 2016 nga tumaze okulondola okwo kwa 2016 ezo ze wawulira nga basoma mu kooti ensukkulumu, Supreme Court, mwana wattu bazijja mu gundi mu ripooti zaffe eza Citizens Election Observation Network CSOs mwe bazijja kooti ensukkulumu nezitunulamu negamba zino nsonga nnungi era neziwaayo eri akakiiko k'ebyokulonda ne gavumenti
bakole ennongoosereza ezo ezimu bazikolako naye let me tell you the problem of Uganda is not about reforms and laws and policies. It has never been that. We have the best policies. The difference actually between Uganda and a country like Singapore, which were at the same level in the 1960s, is Singapore is able or was able to implement its policies, laws and plans, whereas Uganda failed to do that exact thing. Kakati wano bwetunulira ebyokulonda tulaba nti ne bwe tukola reforms ne tuteeka amateeka agamu mu bitabo byaffe, the books of law, nga tewali implementation, it's as good as nothing. It's as good as nothing. So, and that is the problem we are in. That yes, we have policies, we have laws, we have all these nice documents, but when you examine the level of implementation, zero or very small. So that is our biggest problem, that we should invest more in implementing what we have. We should invest more in implementing programs, in implementing policies. Right now, we are now just writing laws and reforms and all these things, legislative changes, but we have even failed to implement what we already have. If you observe the sections of laws that are implemented in this country, or the ones that we amend very quickly, you will always discover a subjective political interest. Our interest, those are the ones that we will implement to the letter. And where there is no political interest, where it is for the entire country benefit and what, you don't see the same enthusiasm of implementing as we see in the other ones. Kakati ekizibu kyetuina naye, on the whole I would say yes, akakiiko k'ebyokulonda ensonga ezimu zetuwaayo kaziteeka mu nkola, naye bw'otunuulira ebyokulonda, it's not only the Electoral Commission that is in charge of actually running the election. There is some recommendations that we send to police, there is other recommendations that we send to media houses or the media regulators, there is some recommendations that we send to political parties, to the candidates. So there are many stakeholders, there are many players, but I think we are still having a reluctance of implementing the recommendations that we make to make our elections better. Kati nno awo wenyini wenandyagadde okubuuliza nti twalabye nti ba international election observers this time around were not allowed to come. So, and the question from the people was like, isn't Uganda going to be affected? Like, techigenda ku affecting when time je tugendamu eyokulonda now that the international election observers tebazze? Naye nawuliddeko nti ba embassies zigenda okutunuulira okulonda kuno, nti embassies ezimu tizasabye okulonda kuno, era katusuubire nti zinaabeerawo, kubanga kikulu nnyo okubeera ne ba observers nga bawerako. The more the observers, the more vigilance and fairness somehow, and transparency and scrutiny. And if you are talking about a democratic election or a semblance of democracy in an election, then you have to allow for many eyes to watch that election. When you don't want eyes to watch an election, kiba kitegeeza nti waliwo kyokweka. Era y'ensonga lwaki kyandibadde kirungi nti ekintu kino ekya observers, it should be liberalized as much as it can be, of course within certain parameters,
to ensure that as many observers as possible watch an election. It's just a good practice. But it's also important because you get varied, either endorsements or critiques or, constructive criticism, or you actually get to know the challenges that have actually affected an election. Kakati ngaka chiko kebyokulonda, that is what you would want. Because you want to know what has gone well, you want to know what has not gone well, so that in the future elections you are able to improve. So if you have more people watching an election, then you have more perspectives from which to read from. So that is why I think it is important that we allow for as many observers to watch an election. Political parties should watch. Civil society should watch an election. International organizations should watch an election. Embassies should watch the election. Bonna babirimu basobole okulaba nti ebintu byatambula bwe biti. Bwebanga tebyatambula bulungi, tebyatukana na mutindo, nakyo tukitegeere kiveeyo mu lwatu nti kano akaluke akabaddewo tekabadde kamazima na bwenkanya oba kabadde kamazima na bwenkanya. Abantu bakitegeere akakiko k'ebyokulonda kasobole n'ebitongole byonna ebyetaba mu organizing elections bisobole okutegeera how they can improve an election. Awo wenyini omuntu weyeebuuliza nti watunulira ebigenda mu maaso newankubadde nti bakkiriza embassies tulowooza nti is too late kuba election is not on the polling day but it's a process. Bwe kibanga emabega yonna gye bagenza mu campaigns biki nominations they were not okay, even if they were observing, but they were observing at a distance, not nga tebali mu process munda. Golooza tebaluddewo kubakiryalinga. Golooza era are they still relevant and valid? Kyemmanyi nti waliwo emitendera ebiri bw'oba osaba okubeera observer. Okusooka olina okusaba bw'oba oyagala kutunuulira bino ebigenda mu maaso ng'okulonda kwennyini tekunnatuuka, waliwo eyo pathway ng'osobola okusaba okubeera long term observer. Oyo ayagala okulaba biri byonna ebizze bibeerawo kutandikira ddala bwe twatandika okuyisa amateeka ag'ebyokulonda, road map, bwe twagironkingira, bwe twatandikira implementation, osobola okuwaayo okusaba okwo. Ate akakiiko k'ebyokulonda tekasaa kujja ne kakubuuza oyagala kutunuulira ebyokulonda okuviira ddala okuva ddi. Kiva eri obusobozi n'obwagazi. It is you who has to decide for yourself that I want to either observe the election from a long-term perspective or a short-term perspective. Kakati kyemmanyi nti these are the accreditation that is going on. Akakiiko k'ebyokulonda keyalangiridde nti accreditation yetandise yabano abagenda okutunuulira olunaku olw'okulonda, naye n'eri opportunity eya long term observer yaliwo. Kakati bwe bantu tebaawaayo okusaba kwabwe kweyo, then they would not be accredited. Awo omusango tetuguteeka ku kakiiko k'okulonda kubanga kiva eriwo okuwaayo okusaba kwo. Kugambe nti nze nandyagadde okutunuulira road map yammwe, nandyagadde okutunuulira ngeri gye muyisaamu amateeka g'ebyokulonda, nandyagadde okulaba nga bwe mu demarcatinga mu gundi ezo constituencies ne polling areas, nandyagadde okulaba national voter registration exercise nga bwegenda. Ekyo byonna biri ku ggwe, gwalina okuwaayo okusaba kwo. Kaakati nze kye nandyagadde kwe kutegeeza bannayuganda nti election nga bw'ogambye is a process, it's not a one day event. Bw'oba teweesimbyewo, bw'oba toli mu kakiiko k'ebyokulonda,
abantu abasinga obungi balowooza nti okulonda just kwa lunaku lumu. Bano abeesimbyewo be bakitegeera nti okulonda kutandika bw'oba oli mu kakiiko k'ebyokulonda okitegeera kubanga gwe aba organizinga olina akalala. Naye kaakati abantu abasinga abalonzi ebyo tebabimanyi. Abantu nga tugeze nga ebitongole bino ebirala nabyo ebya gavumenti tugeze nga ebyo ebikwanaganya bannamawulire nabyo bijjukira ng'okulonda kusemberedde nti mpozi tuli mu kiseera kya kulonda kakati tukatandika okwakreditinga bannamawulire abanaobservinga ne elections zatandika dda myaka 3 emabega zino ze tugenda okubeera nazo. Kankubuulye mwana wattu ebintu byatandika dda. Olunaku lwe balirizinga road map ne bwabanga tebannabagirelizinga okulonda kwali kwatandika dda. Abamu mu ggwanga lyaffe wano baali bamanyi ebintu nga bwe bigenda okutambula era yensonga lwaki ndowooza ojjukirako mu 2017 waliwo ekiteeso ekyajja mu paliamenti eyo abantu ne balowooza naika nga kize mangu kikedde abantu ne balwana ne beekuba emiggo ne beekuba ebyasi so nga ate okulonda kwa 21 kuno kwe tugenda okubeera nakwo mu nnaku 13 bakuteekateeka nga batandika dde okufumba. Kakati munnayuganda oyo omulonzi ye yali alowooza nti ndowooza byaba mu palamenti. So nga ate decision ezo ze baali bakola mu kiseera ekyo zaali zigenda kuba affectinga mu myaka ena 3 nga eyiseeko kyetulimu kati. Era ye njagala okutegeeza buli munnayuganda nti ekintu ky'okulonda balina okitwala seriously, balina okyenyigiramu nnyo kubanga oyinza okulowooza nti process eriwo 3-4 years before an election does not affect the final date of the election, and yet it does. I've just given you one example. I will give you another one. Nti waliwo process ey'okukyusa polling stations, reorganization of polling stations. Tuzoba myaka ebiri emabega. Bannayuganda abangi tebagitegeera nti there was even a process. Omanyi lwe bajja ogitegeera nakulwakulonda nga azunga deno namugongo nti nze luli newandisiza wano wentera okulondera nti erinnya lyo genda esonde nti nedda ate esonde nkola nogenda esonde nti agenda buwaate genda najeera nga kwolwo olunaku lwennyini lwe bagenda okitegeera. Kakati ekyo njagala okutegeeza munnayuganda nti ebintu by'okulonda bitandika bukyali era buli process yonna olina ogigoberera naddala mu Uganda yaffe wano. Oluusi abantu abamu we batera okucangacanga ebintu kankubuulire what is blinking bw'oblinkinga bwoti ng'akantu kakuyiseeko ate tojja kukalaba ojja kwesanga ng'otuuse ku lunaku lw'okulonda n'olaba ng'ebintu so nga ate ekintu bakifumba dda. Ekyo bannayuganda kye balina okutegeera nti buli process yonna buli step yonna ey'okulonda balina ogiteekako eriiso jjogi. Before you go to the break, eriyo amaloboozi agamba nti kano akalulu already abamu bagamba the alleged kalulu rigged, abamu bagamba nti kano kakifere, eri abagamba nti kano akalulu kamazima mu buli butali tulabye, kano akalulu kalungi nnyo. Gwenga omu ku balondoola era abagoberera, what is your take? What are the indicators of kalulu kano akagenda kiki kyolabyako nogamba nti kali fair oba kali fair okusinziira in expert point of view mwenga abalonda okusinga kufa abalabi ababulijjo kubanza nyinza okulaba ndaba by feelings okusinziira jengwa either ndewa status quo oba against the status quo. So mwenga abakugu what has engage mulabyemu ebintu bino mubulabyemu kyaka na akawulu sofo nga we katambudde. There are normally 4 things that form
a free, fair and credible election. That there should be freedom of assembly, nti abantu bakkirizibwa okuŋŋaana bawuliza ebirowoozo by'abantu ab'enjawulo abeesimbyewo. There should be freedom of movement, nti omuntu okkirizibwa okutambula okunoonya akalulu. Freedom of speech, information, expression. Nti omuntu okkirizibwa katugeze ogenda ku mikutu oweeyo obubaka bwo, abantu bakkirizibwa okuddamu oba okuweereza feedback on what you have said, that you are free to speak your mind and your opinions as long as you don't infringe on other people's rights. But there is also the freedom of association. Ti abantu bakkirizibwa okuforming associations, ebibiina. Sense of belonging. Yes, that you can do alliances among political parties. That you can decide to form and found a political party. That you can decide to even be an independent. That's your freedom of association. That you don't want to associate in an institutional framework, you want to be an individual candidate. Kakati, those are the things we look at. Those are the benchmarks. Botunulira mu Uganda, or let me say, at the very bottom of all those, people should be free to participate in the election. People should be free to register, to get onto the National Voters Register, and freely participate in the election, either as candidates or voters. Those are the basic principles. When you start marking, wetusobola ofunira oba ebyo ebigambo byoyogedde oba kino kya bufere kyetugendamu oba nedda. Ati nze sijja kuwaayo marking guide. Njagamba okulonda kuno kwetugendamu kubaddemu okusoomoozebwa kungi, kubanga tuli mu kirwadde kya coronavirus. Ate when you are in a pandemic, the preventive measures affect some of the freedoms that I have talked about. They affect the freedom of movement. Mulaba mulimu limitations, curfew, temusobola okutambula. Candidate ava mu Ankole enkya agenda mu Teso. Olaba kakati oba otambula otya. Naye mujjukira consultations were, the time the consultations were supposed to happen, waliwo that you couldn't cross districts, nga districts ezimu ziri ku borders baziggalira ddala. Kakati tebasobola okutambula kukola consultations. Ate okulonda kwali kutandise. Kakati bwogenda ku kiri ekirala ekya freedom of tugezese freedom of speech, information, expression. Mulaba ebize bibeerawo. Emikutu gy'amawulire baga kugijjako, ibawanikidde Google mujjeeko. Ebintu ng'ebyo. Bw'otunuulira freedom of erwenda gye twayogeddeko? Association. Owulira nti Nuupu bamuwaabidde, gwe simanyi, kirina wakifuna bukyamu. Ebintu ng'ebyo. Kaakati, even when you are talking about ekiri ekirala ye freedom of assembly. So, muwulira nti twagala abantu bibiri maximum. Oli mu mbeera ya campaign, weesimbyewo bwa president w'eggwanga lyonna. Kakati njagala ofune calculator nti bw'oba oyagala kutuukirira abalonzi miliyoni 18 ng'obatuukirira mu bubajjobajjo bw'abantu bibiri. 18 million divided by 200. Oba olina okukola meetings meka? 200 otaddeko 20,000. 18 million divide by 200. 90,000. Kakati anti bino biri scientific now. Kakati tugenze tebatugamba nti scientific gundi hybrid election. Kakati tugenze mu science nti bw'oba oyagala okutuukirira abantu
miliyoni 18 ez'abalonzi olina okuba enkuŋŋaana emitwalo 9 mu nnaku mmeka divide by 60. Kakati buli lunaku olina okuba enkuŋŋaana 1,500. Ekyo kisoboka? Banaye kisoboka? Not even close, it is impossible. It's impossible that you can do 1,500 meetings per day. What are you Curfew ya sawa meka? Sawa 3. Okay. Let's say divide by 12 hours. Kakati buli sawa olina okuba enkuŋŋaana 125. Divide by 60 minutes. Kakati buli dakiika olina okuba enkuŋŋaana 2 buli dakiika. Nti wano wetwayogeredde wano. Kakati oli mu meeting lunana. Kakati ekyo tekisoboka. Era y'ensonga lwaki tugamba nti the freedom of assembly has been terribly affected by the COVID pandemic. So, and it has equally affected the election. Kubanga, the premise of any election is about assembling people, talking to them, discussing your manifesto, picking their feedback and views. Eyo election eyana madala. Kakati mu kiseera kino ekya COVID ekyo tekisobola kubeerawo. Ensonga lwaki akakiiko k'ebyokulonda kavayo ne kagamba nti let's do a hybrid election where we use more of the digital formats and the physical formats. Kakati awo ne bagamba nti mujja genda ku mikutu gyaki gy'amawulire. Mujja genda ku ma radio, mujja genda ku ma TVs, tubakkiriza mukozesa ebizindaalo kubanga temusobola kuba nkuŋŋaana 2 buli dakiika. Okay, kale. Kakati abantu bano abasinga abeesimbyewo naddala nnyo ku bwa president bwe batandika okutambula okutuukirira ku mikutu egyo ne bafunamu obuzibu. Era obuzibu twabwogeddeko wano nti okusooka okugenda ku radio tebakukkiriza kuyingira studio ate nga wasasudde ssente zo. Naye waliwo tugezese RDC waayo ebiragiro nti oyo temumukkiriza, oyo mumukkirize, bwe mumukkiriza kino kyekigenda okubeerawo bintu ng'ebyo. Bw'oba ofunye omukisa n'oyingira studio otuula n'oyogera eddakiika 3 ngeri teriiko oyogeza wekka. Olinga bano bannakatemba ali awo ayogera so nga ate yayogera ye yekka. Bw'oba ofunye omukisa n'ojogererako nga kweri tojja kusussa ddakiika 3. You'll either be arrested or then they will switch it off after whatever, half an hour. Kakati ebintu ng'ebyo bye bisinza okuleeta okusoomooza mu kulonda kuno. Nti yes, waliwo norm gye tukozesa naye tetusobola kutambulira ku norm eyo lwa mbeera gye tulimu. Naye alternatives ze tuwaddeyo tetukkiriza beesimbyewo kuzikozesa. Kaakati abantu banaalonda batya abo abantu, the ones they believe in, the ones they have listened to, whose manifestos they've had, whose issues they have had and they feel passionate about? How will they elect people when they have not had their messages? Wenyini amulabi waffe otugenda otandikira omuntu analonda atya omuntu gwayagala oba gwasuubira mu obusobozi nga tamuwuliriza olw'ebiragiro n'enkola eriwo. Tukujjukiza nti gwe ayagala okutugoberera omukutu gwaffe guli The Alternative Uganda oba ku Facebook oba ku YouTube oba ku Twitter. Gwe teeka mu The Alternative Uganda onaaba olaba empeereza yaffe. We are The Alternative Digital. Real issues, real talk. Katukomewo tuvude mu bwanka tono nnyo.
Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. The world is at a critical moment of providing innovative alternatives as a means to create change. As such, we have created a not-for-profit alternative mobile digital platform as a way to promote space for freedom of speech and expression to the unheard voices. We know you believe in the cause and you can further it more by contributing to its sustainability in forms of internet data, fuel, and any other support you deem relevant. Please support us with your contribution to Equity Bank account number 103-5201-607252 under the name Alternative Digital, or our mobile money numbers 0702 900076 or 0783 047785. Alternative Digital, real issues, real talk. Fellow Ugandans, during this period when the country is living amid this COVID-19 pandemic, we preach peace among family members and community, end gender-based violence. Stay safe from COVID-19 during election campaigns by following the Ministry of Health guidelines. This message is brought to you by Uganda Women Parliamentary Association, UOPA, and UN Women with funding from EU Spotlight Initiative. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Ate nno nga tukwebaza nnyo gwe akyatwekuumiddeko wano ku The Alternative Dig Talk. Tukwebaliza ddala nga teera nga obadde olaba nti nga tunagenda mu ka break tubadde emboozi ekutte omubabiro nga tukuyigiriza elections tukugamba nti how is it going, tukuyisaamu kiri batya kubanga here nga wekimanyi olwaleero abadikito twasazeewo kubeera nga tuhostinga an electoral pardon me, we hosted Mr. Crispin, who is an election observer. Like atunyumiza n'atugamba nti lwaki kino ne kino kiriwe bati, lwaki mu elections ziriwe bati, ate nga njagala bakubiriza nti genda mu comment section teekamu kyoyagala okubuuza, oyagala kumanya nti lwaki mu elections no ekino tekikolebwa kiteekemu, oyina kyoyagala okumanya, oyina kyoyagala okuwabula, oyina kyoyagala okwogera kyonna kyonna kiteekemu, totya ate teweekwata. Kati no awo wenyini wendikyalina n'omugenyi waffe mu studios nga owo wenyini wenjagala omubuuliza nti currently tuli kulaba nti police brutality eri to the top, abantu bakubibwa, abantu battibwa, like yet nga wetumanyi we are in a free country whereby everyone has a right to vote, everyone was given a right to practice campaigns scientifically, ketwandiise nti akalulu akali scientific. Era agenda kuba atugamba nti anyway, he's going to be enlightening us. What's your take about the police brutality during these elections? Of course it is uncalled for. Of course the motto of police is to protect and serve. Okay, but we see that they're rioting with people. As people are rioting, the police is rioting back, because if I come and box you and you box me back, we are both wrong in one way or the other. Two wrongs do not make a right. If you have boxed me, I shouldn't box you back. There are ways I can actually address my grievance with you. Now, yeah, it's important for us to understand that most of the violence that we have seen in these elections is violence that has been provoked. Okay. Provoked either by the security agents or provoked by people who are, on the campaign trail. Okay. And either way,
we condemn that violence, actions of violence. But most importantly, here we are talking about some of the provocation coming from a state security agency. The security has immense power to actually bring, if they were errant supporters or citizens, to control. That is why we have a public order management law in this country and a framework for public order management. That the police, which is actually the one in charge of electoral security, has so many ways that it can arrest people who are being errant, who are misbehaving, who are involved in malpractices without necessarily injuring them, hurting them, brutalizing them, or killing them. It has immense power. And that's what Ugandans want the police to use. For as long as we continue seeing incidents of brutality, brutality meted out on citizens of Uganda, brutality meted out on people who are involved in elections, then we continue to actually delegitimize the electoral process. That people will get the thought, if they haven't already, that this is actually a war and not an election. An election is a civil process, or is actually meant to be a civil process, and not a war. Those two are different. And that is why, for war, we send the army. For civil or civilian processes, we send the police. The other, I think, challenge that we have in Uganda is we seem to be interchanging roles. That you have the police that is supposed to provide security, that is supposed to civilians, that is supposed to manage public order, having very strong elements of an army. An army is supposed to be on the borders, protecting the country, protecting us from threats. Insecurity is there. The police is the one that is why, I will tell you, Ted, that is why it is very clear that the police is the one that handles election security. It's not in the law. It's not that UPDF handles election security. It is the police. There is that reason. There is that the spirit behind the crafters of the Constitution to make that very clear was clearly from the understanding that the police takes care of civil matters, the army takes care of threats at the borders, and other threats of a certain magnitude. And therefore, we need to ensure that there is that harmony, Amongst the people and the police. separation of responsibilities. That the army does its role, does it well, that the police also does its role and does it well. The uniting thing should be all these security agencies must remain and should be professional at all times. The element of professionalism is very fast
going out of the system. And it makes many Ugandans worried. Just like he has said, the police, you're encouraged to do your role professionally. We understand we are dealing with people and people hurt each other, but I would encourage each one of you to do your work professionally. The police do your work professionally, and then n'abantu. If you can avoid what you can avoid, wambi chewale tochikola for the sake of life, because right now we are in a new year where everyone would want to see the new leader. Atwala, is this the leader when voting? Is this the leader I wanted? So we're encouraging all of you, do what you're supposed to do in the right time, at the right place. Right there, when njagala okubuliza omwami ono nti nakoze some simple statistics. Nendaba nga in Uganda we have over 17 million nabugwagwamao of voters, with just 337,000 polling stations. And the argument from the people was, do you think the local election observers will be able managing, observing the elections in the 37 polling stations? Do you have the capacity? Do they have the capacity? Ensonga lwaki when you are accrediting election observers, it's important that you accredit as many organizations as you can, so that osobola okufuna coverage. So akugamba nti ekitongole ekimu kisobola okukavaringa eggwanga lyonna, era ne bwe mbadde ntambulako mu mawanga ey'amalala, tulaba nti okukavaringa eggwanga lyonna kitwala organizations ez'enjawulo. So you take a region, another organization takes another region, another organization takes another region, and another one also deploys observers in another region. Awo tusobola okufunira coverage ey'eggwanga lyonna. Naye tulina okwerabira nti tulinawo ba political party agents. Parties eziba zeetabye mu kulonda zikkirizibwa okuwaayo ba agents baabwe babeere ku buli polling station. That's also a force to scrutinize exactly the election. Tulinayo the citizens. Waliwo ekintu kye tuyita citizen observation. After voting tovaawa. Nti bw'oba oli mulonzi, naawe osobola okugoberera ebyokulonda ebigenda mu maaso. Ndabye gundi kaweefube agamba abantu nti bwe tumala okulonda tetuvaawo. Kakati awo tulina okulinda tutegeere akakiiko k'ebyokulonda guidelines zekawaddeyo zigenda kugamba zitya, kubanga tukimanyi bulungi nga bagamba tebakkiriza masimu na kamera ku polling stations. Kayinza okuvaayo ne koogera ebintu ng'ebyo, naye kansuubire nti mu guidelines kajja kuwa omwagaanya abantu basobole okugoberera ebigenda mu maaso ku polling station, naddala kubala obululu bw'okulonda kuwedde, era kajja kuvaayo bulungi kakkaatirize nti obululu nga bumaze okubalibwa, declaration of results form erina okutimbibwa ebweru wa polling station, kubanga ekyo kyatteeka. Era twandyagadde nti kino kirambikibwe bulungi mu guidelines nti akakiiko nga kamaze okubala obululu ku buli polling station, declaration of result form kagitimbe ebweru wa polling station, kubanga etteeka bwe liragira. Naye tuzze tulaba mu kulonda okuzze kubeerawo nti ekyo kibadde tekikolebwa. Sirabanga na polling station nti awamu bwe bagipiininga wabweru nga bagijjako nga wayiseewo eddakiika emu, ate baani abagijjako bebo bennyini abakungu. Ne weebuuza lwaki, kubanga kino kyatteeka. Njagala ku mulundi guno akakiiko k'ebyokulonda katimbe
declaration of result form ku buli polling station ng'etteeka bwe liragira. Wennyini awo waliwo amaloboozi agagambibwa era ge twali tufuna wano when they nominated you, because for us they nominate, we look for you. Nga bagamba nti election observing organizations bali kumalya nsimbi, they after money, making reports and omuntu yali atagisa okumanya what are your cardinal roles, especially in election observation, because balowooza mmwe kasokola proposal yo dona nakuwa sente weerire zimba mayumba ng'oyisaawo kivulu. Kaakati roles za observers si nnyingi nnyo. Kugoberera byakulonda, okulaba nga bwe bitambudde, okuwandiika eza lipoota, ki ekitambudde obulungi, ki ekitambudde obulungi, ki ekirina okukolebwa recommendations, n'okuziwaayo eri akakiiko k'ebyokulonda n'abo bonna abakwatibwako nga ripooti erambika bulungi ki ekirina okukolebwa okututuusa ku elections ezo zennyini ze twagala. Ezo ze roles za observer mu bufunzefunze. Naye omulimu gwa observer guno gukola kinene nnyo, kubanga twalabyeko amawanga agatabadde ne ba observers n'okulonda nga bwe kutambudde mu mawanga ago. Nti oyinza okwesanga nagendako mu ggwanga limu, sijja ddimenya linnya, nga eggwanga eryo twali supposed kubeera nga tuyitaayitamu. Ggwanga ddene nnyo, lirina miliyoni nga 8 ez'abalonzi. Kaakati twali nga tutambulatambula nga abalondoozi abava mu ggwanga eryo baali tebakkirizibwa, nga bakkiriza abalondoozi batono nnyo nga bavudde ebweru w'eggwanga eryo. Ne tutambulatambulamuko ne tutuuka ku polling station emu nga babala obululu. Era kino kye kyasinga okunneewuunyisa nti bwe baali babala obululu baasalawo nti ono candidate yali afunye obululu obungi nga babulaba mu box yawangudde, nga buli obula tebabaze nga tebalina kye babaze bulabye nti na box ey'obungi ono yawangudde. Okay, kakati wano ku declaration of results tuwandiikeko bameka abalonzi ku polling station yeeyo baali ndowooza baali balonzi nga 5,000. Anga zino polling stations zaabwe zibeera nnene. Kaakati ne basalawo wali ab'akakiiko k'ebyokulonda nti okay, kakati ono ate incumbent ye yali mu board ngamba balonzi 5,000 kaneweeko 4,000. ono gundi incumbent tumuwe 500, guno bagabane 5. Era bwe batyo bwe baakola. Bali abalala ndowooza bali ba candidates baali oba they were 5 oba 10. Naye na wano tukirabyeko emirundi mingi nga polling station emu omuntu afuna 100%, tewali valid, tewali alwadde, tewali afiiriddwa, tewali asenguse, nga alina abalonzi 10 ku polling station era afuna 10 ng'omuntu omu abala. Ogenze wala iyo research gye nabaddeko jjo nga nkola era ngenda gifulumya. Ate byendaga bino birungi nnyo era njagala bannayuganda babitegeere nga tetunnatuuka ku kalulu. Kaakati njagala kusomera. Nakoze research parishes with 100% turnout in Uganda's 2016 elections. Parish Muti, District Mitoma, Region Western Uganda, voter turnout 100%.
Registered voters, 608. Parish, Akaku. District, Kiruhura, 100%. Western voters, Uganda. 391, Western Uganda. Parish, Rurambira. District, Kiruhura. Region, Western Uganda, 100%. Turn up. Voters, 1,028. Parish, Nombe 1. District, Kiruhura. Region, Western Uganda. Percent, 100. Voters, 215. Parish endala, Remamba. District, Oyinzo Jigesinga. Kiruhura. Region, Western Uganda. Voter turnout, 100%. Remamba, Kiruhura, Western Uganda, 100%. Ngoma, Nakaseke, Central, 100%. Kieshande, Nakaseke, Central, 100%. Buwama, Nakaseke, Central, 100%. Nyakahita, Kiruhura, Western, 100%. Kanyanya, Kiruhura, Western, 100%. Musi, Sembabule, Central, 100%. Machuncho, Western, 100%. Rwamuranda, Kiruhura, Western, 100%. Kairasia, Sembabule, Central, 100%. Kiguma, Kazo, Western, 100%. Kibega, Kiruhura, Western, 100%. Embare, Kiruhura, Western, 100%. Kakati ebyo tubadde twogerako nti mu parishes ezo Voter turn up eba 10 ku 10 ngata wangu yawangu 10 ku 10 tewali olaziza tewali yalwala tewali yasenguka tewali yagamba nti yatuuka ku polling station ne bamugamba nga tovotingira wano genda wali buli kimu kyali tewali bona bali sensitized bamanye ekyokukola tewali kafa kyekyo kyennyini kyetwogerako nti aba observers balina omulimu munene nnyo balina okukola analysis nga zino n'otunuulira ebyokulonda n'ogamba naye mu palisi eno mbutuufu kyama ki ekiri mu palisi eno bano betwasinga okuyigiriza nti tewali ne invalid vote tewali na ki nosanga wamu nga abalonzi bali 10 naye nga register ine mu 10 naye nga abalonzi bali 15 kakati ebintu ng'ebyo ba observers bye bagoberera bye bawandiika era bye bateekako eriise George okulaba nti abantu bafuna okulonda okw'amazima n'obwenkanya nga tekuliimu bukumpanya naye si mulimu omwangu kubanga forces against truth, freeness, fairness, transparency nyingi nnyo ate ziri everywhere on all sides ezo forces oyinza ozisanga in the party which is in power oyinza ozisanga in the party or parties that are outside the power that are competing to go into power oyinza ozisanga in the individuals oyinza ozisanga even in the institutions that are supposed to make an election transparent oyinza ozisanga mu electoral commission oyinza ozisanga even in the police and all the security agencies kakati ezo forces nyingi nnyo the observers that they have to contend with oyina okuwuga oyite mu forces ezo zonna okuleetera bannayuganda ki ekigenze mu maaso mu byokulonda kizibu nnyo era abantu bwe batunuulira ba observers ne bagamba nti abo bajjase bayisa kivulu abo mbasekerera busekerezi kubanga mulimu munene nnyo ate the forces against observers they are also too many kakati nze kyensaba nti buli munnayuganda abeere actually observer mu ngeri ye in your small way when you go to vote pay a lot of attention to what is happening in the election in your community pay attention to what is happening within an election context report
You have leaders at your level, the local councils. Report to them the things that are not going well. And very importantly, every Ugandan this time should be an ambassador of peace. Kubanga eggwanga mu kiseera kino kye tulimu kiseera kizibu nnyo. COVID atuleetedde obuzibu, obuyaaye obukumpanya butuleetedde obuzibu mu kulonda, kwegamba buli kimu kitutabuseeko. Era y'ensonga lwaki bwe tutuuka mu gundi mu mudu eno ku lunaku olw'okulonda, eggwanga lino liyinza okubeera mu ntata. Y'ensonga lwaki nandisabye buli munnayuganda ku mulundi guno, kuno kusaba kwange nti buli munnayuganda abeere ambassador owaki ow'emirembe. Twandyagadde to preaching a peace, tulye peace, tukole peace, to say peace, because that is how we will sail through this election period. At the end of the day, I have heard many people talking about a Uganda that is changed, a Uganda that is better. Uganda we want, Uganda for all. A Uganda for all, a prosperous Uganda, a new Uganda. A reformed Uganda. A reformed Uganda. We can only see that if we remain in the future alive. We can only be able to secure our future when we are alive. And that is why in whatever each of us chooses to do, we should have our peace antennas up, that we should desist anything that we know will provoke violence. And this message goes out very targetedly to our beloved security agencies. It goes out to our beloved political candidates. It goes out to the political parties. It goes out to the Electoral Commission. It goes out to Uganda, that at the end of the day, whatever your political inclination is, now nti waliwo bano abali mu struggle, waliwo abalala abali mu situlaago, fenna kyetwagala kyekimu mirembe na Uganda okubeerawo. Era Uganda tusobola ogibeezaawo nga tuli mu mirembe, nga buli omu ali safe and secure. Kakati buli omu abeere peace ambassador. Wenyini awo omuntu ayitaze okumanya di omukulembeze w'eggwanga lwabeera candidate na di lwabeera omukulembeze w'eggwanga mu kalulu. Emirundi mingi tulabye nti bacandidates bwe beemulugunya kakyokelonda isi tevaayo, naye omukulembeze nga te candidate bwe yeemulugunya kyemulugunyizaako kikolebwa. Kati omuntu mwenga abakugu mu zino ensonga lwabeera mukulembeze w'eggwanga lwaggulawo ekkolero ate lwakola ekintu nga kinonya kawulu. Kakati mawanga mangi ga grappling na challenge eyo. When is an incumbent president a candidate and when are they not? It's one of the things that we have proposed in the political reforms, that there should be a proper distinction between an incumbent president and a candidate. It hasn't come through. Kubanga, it really it sort of spoils the entire electoral process when you are holding two hats that are sort of similar, in the sense that you can always use to put on a cap of presidency and continue to do the things that other candidates cannot do, that benefit you in terms of the election. Together say, I'm told and this I haven't confirmed, that in 2016 there was a time one
presidential candidate was addressing a rally in northern Uganda. And it happened to be an incumbent president in the 2016 elections. That when it clocked 6 o'clock when campaigns are supposed to end, that candidate stroke incumbent president said, now I am no longer talking as the candidate of my party, now I am going to address you as the president of Uganda. Eh? Kakati awo ng'olaba that the person is continuing with the same message, but he has just changed hearts. He has changed the quote. Yeah. But yet, the other candidates that don't have the benefit of being incumbents, incumbent presidents, are now driving back to their hotel rooms. Or to other districts where exactly, tomorrow. Where they're going to speak the following day. So, it is important that even as we think about the post-2021 political reforms, that should be at the core. How do we create a distinction between an incumbent president and a candidate who is also an incumbent president, so that there is clarity, so that there is fair play? By the way, that is not only peculiar to Uganda. In very many countries, they are grappling with that. Kubanga wesimbyewo naye ate gwa controllinga ebyokwerinda, because you're the commander in chief. Gwa controllinga ebyokulonda because you're the head of the executive. Gwa controllinga generally gundi eggwanga lyonna and the workings of the state. During this period, you're still fully in charge. It's very tempting for you to use those powers and the authority to your benefit, for your electoral benefit during that time. And that's why we are saying that we need to think deeply about how to create reforms that will encourage better and fair play among all political candidates at presidential level and even at the lower levels, regardless of whether you are an incumbent or not. If I'm a candidate, when do I bribe my voters, and when do I spend on relevant items? For example, if I gather my agents and I give them transport allowance of 100 each, and then at the same time, if I say, instead of giving you transport allowance, let me give you tangible items, maybe a hoe. But my agents, when do I bribe and when do I facilitate my agents during this period of campaign? Well, that question has come up many times. And some people think it is a question that can be given a legal response. Some people think it is a question that can be given a moral response. I think it is a question that can be answered by conscience. Because you know, you are the one who knows why the motive, why you are giving the hoe, why you are giving water, why you are giving monetary support to, you know, one of your constituency members, even when you have never given them support for the last 4 years. So you are the one who knows, and it is your moral turpitude, it is your moral standing, it is your conscience that can answer that question on whether you are bribing or you are actually just doing a deed of generosity. But I think within the framework of an election, when campaigns have been declared,
it's very, very, very likely that when I decide to go to my constituency and offer goodies and offer money, salt, sugar, soap, I am really not offering them because I love people so much and I'm trying to compensate them for the last 4 Christmases that I didn't give them gifts, but I am rather giving them these things so that they can vote for me. So that is why it is important that there are all these restrictions around such, acts of goodwill, as you might call them, that they are restricted, that you're only permitted to deliver your message as a candidate, to campaign, but not to give, material things. And this is also an important point, not just for the candidates alone, but also for the citizens. That when they accept these material things that are given to them by the candidates, and in turn vote for those candidates, they have consciously sold their vote. A vote is the most precious thing that you have. Right there, I would like to since you have an election observer, I would like to ask you, Mr. Kaheru, Yes. to encourage the young people out there on which role they should play to have a fair election. Okay. Fair and free election in Uganda. The young people are the majority in this country. Therefore, the next set of leaders will heavily be determined by the vote of the young people. Whether at the presidency, parliament, local government, it will be, the last call will be by the young people. Therefore, I want to urge all young people, number one, to step out and vote, to watch their vote, but also ensure that they participate in a peaceful manner. It is important for the young people to question their candidates and what their candidates put on the table during this time of the campaign. It's important that after the election, the young people play an important role in providing support to the legitimately elected leaders to ensure that this country comes back together. Aya abavubuka muwulidde omwami ono atuziza amaanyi n'atugamba nti leka tulonde tukome akalulu kaffe, but he has not left out this point and he said do it peacefully. Obulamu bwe bugagga mukwano gwange, ayinza obutayitamu leero gw'olonze ku mulundi guno naye obujja ajja kuyitamu, so please when you're voting do it peacefully. Mr. Kaheru, I want to pose another question that is in my inbox. Waliwo abaddemu nga ali kuŋŋamba nti abanaddiini baavaayo ne bagamba nti okulonda bakwangezeeyo for the next 3 years, and this person wants to know what's your take, you as an election observer, about that. Do you think we should vote or tugobera abanaddiini kye baatugamba? Keeping peace and security in the country. We are 13 days away from an election. It would be technically very difficult to stop the election at this point. Nolwe nsonga eyo, I stand of the view that we proceed with the election. It's important that everybody plays the role they are supposed to play to ensure that this election is much, much better than what we have so far seen. But on the question of stopping the election at this time and postponing it for 3 years, I do not know how that would work, because it would have to be worked out within the legal framework. When you look at the legal framework, if we are going to postpone an election,
We have to either declare a state of emergency, go into a referendum of sorts to make that decision, which is also an election. So it is technically a difficult decision. But I think we can salvage what we have in our hands to say that let every institution, every citizen in this country, the Electoral Commission, let it be the role of the Electoral Commission to ensure that we have an election that is worth talking about. We have already had too much challenges. Let the security agencies this time, think about Uganda as the primary goal. If we have never thought about anything else, this time let's think about Uganda as something that we want to salvage. So that we all pull in that same direction. The electorate pulls in the direction, the police, the Electoral Commission, civil society, political parties, candidates, supporters, everybody. Let's pull to preserving this little Uganda. It's been chipped away in so many different ways. Socially, economically, politically, Uganda is being chipped away. This is the only opportunity we have to save it. And if we don't save it, we are going to break it very terribly. And I can assure you, if we break it at this election, this country will never be the same again for a very long time, unfortunately. Mr. Kaheru, you are accused. When I say you, not you as an individual, but you election observers and civil society organizations, you are financing the ousting of the regime or the government, and which is illegal. This allegation is being made by Security and Finance Intelligence Authority. That's why I understand most of the civil society organizations' accounts are either frozen or leaders and officers in those organizations are under investigations and under charge. Why are you fueling and financing the ousting, or if not so, terrorism and criminality in the election process? So, because of getting money from foreign sources, does that make civil society organizations conduits of money for terrorism or money for regime change? We believe so. As who are choosing you. Fine. Then, in that case, we can safely say that everyone, we can extrapolate and say that every institution or individual that receives money from foreign sources is an agent of terrorism and an agent of regime change. So if that is the hypothesis, then we can further extrapolate and safely say that government that receives a bulk of its funding from foreign sources, World Bank, the US, the European Union, the United Kingdom, China, and all these places, is also an agent of regime change in itself, but it is also facilitating terrorism. We can safely say that. If that is the bottom line, the lowest common multiple, that once you receive funding from foreign sources, you are an agent of regime change and you are actually financing terrorism, we can safely say that yes, we are guilty as accused, but when I say we, I mean the entire country, the citizens, the state, and the government. One would ask, when do I differentiate between money to facilitate an election and the money to oust the regime or government? Because if I come to you and I'm like, I'm contesting, I need your support for posters. Still, when you help me and give me that support and I get what I want,
my ultimate goal is to overthrow the incumbent. At the same time, if I tell you that I want to overthrow the government, it's the same meaning. When do I differentiate between the two? That I want to oust the government, but at the same time, I don't need, I need the support for my campaigns, but not support for oust the government. So, because the law talks of getting money to overthrow the government, but it doesn't talk about, okay, it allows you to get money to finance and maybe to facilitate your campaigns. So one would ask, where's the difference? Well, I think it's been a moving target, distinguishing between clean money and dirty money, especially in the context in which Uganda is. And for me, I think that question would be better answered by the government, because it's the one that we give a mandate to actually tell us which are these sources that are actually interested in terrorism, interested in regime change. It's the one that has the infrastructure and the structures to make that distinction and inform the citizens of Uganda. Quite unfortunately, in as much as the government has made statements that there is this money coming in, supporting different entities, non-state actors, there hasn't been concrete information in that regard to know which is this money, which organizations is it coming from, of which countries, which activities is this money using. Those questions haven't been answered. And I think for an innocent Ugandan who is looking for support, both from within the country and outside the country, that information is important, so that Ugandans who are looking for this resourcing know where to go and where not to go. Legally, culturally, and in our norms, we understand Uganda is anti-gay, but you've been accused of getting funding from LGBTQ world. Is it illegal to get that money, or by mere fact that you collect, not you but civil society, by mere fact that you get that money, should we say that you are promoting, are you also promoters and gay in that perspective, or homos, if I may say? Because it has also been, you've also been branded by some leaders that civil society organizations and some politicians are using homosexual money to promote both their interests locally and internationally. What's your take? Are you also gay? Well, first and foremost is the challenge that we have had with this issue of obtaining money from illicit sources has been a challenge of lack of clarity. In as much as the people who are not in the government, the non-government organizations, institutions, individuals have tried to press for an answer from government on what sources shouldn't we pick money from, or shouldn't we accept money from. Yes. The government has been very cagey. No answers. It has not so provided an answer. And that is why I think most of the people in the NGO sector remain confused about this. But if you haven't come out clearly to say this particular source, if you haven't named the sources, then you cannot put the crime on the NGOs or individuals or even the government institutions that are continuing to pick money from the different sources, some of which you might be uncomfortable with. My urge is for government to come out, name these sources that it feels are illicit, that it feels are not, well aligned to Uganda's national development plan and sustainable development goals as adopted, and then we can know where to pick money from and where not to pick this money from. nga tunatera okumaliriza nga tanatuwa kagamba kasemba twebaza mwenna abatubaddeko okuva kifandikiddwa okuva ssaawa emu
paka saawa zino wezibwa kuonera 3 mwaka tugumazeeko obadde balayi balungi tuyinidde omwaka omupya ntubagidde 2 era tubasaba era tubeebaza tine 2 mugumu temuvanga okwo mutwongere obuwagizi tusangibwa ku The Alternative Uganda oba Facebook oba YouTube oba Twitter gwe enoonya The Alternative Uganda mu search engine onaaba otulaba era twebaza David obaddeko okuva twalandikira okutusa olwaleero tulina team JK Kabale oli Canada Lilian Luwedde tukulamusizaako ne mukozi munnaffe Faida Bikobe tusaba mukama mama amusuuse gyali obulwadde jinja wagenze omulaba naye tusaba mukama amusuuse Alomwa Henry n'abalala okuva mu Uganda n'ebitundu ebyala ebyenjawulo tubeebaza era tugamba mukama Katonda abawe kye musinga ddala okwagala era tusaba mukuume emirembe nga 14 mugende mulonde mukuume akalulu kammwe mu mirembe bambi temukola fujjo temukola bikolwa binaleeta kuyiwa musaayi Uganda tujagala eri wamu tubaga muli balamu Mukulu Kaheru your conclusive marks to our viewers, the country and the world at large, especially those watching the Alternative Digitalk. The Ugandans and the entire world were in a very delicate moment where we all need to pull together, make this country safer, make this country more united, make this country peaceful. Ugandans, we are peaceful people. We are tolerant. And that is the spirit that we must show in these last days of the election as we head into a full throttle phase of electioneering. It is important that we all come out to participate meaningfully and actively in the electoral process. It is important that those charged with the mandate of organizing these elections organize them professionally and fairly, that everybody can feel included in this election phase that we are going into. We have had many challenges. We have lost lives. Some people are incarcerated. Some people have no livelihood. Others have nothing to eat. Others are suffering from health issues due to the pandemic and other issues beyond the pandemic. But there is one thing that we shouldn't forget. We should do whatever little, whatever much we can do to make this period a safe one for everybody. It's only those that are alive that can see a new Uganda, that can see a future that is secured, that can see a Uganda that is prosperous and with happy people. Therefore, I call on each and every Ugandan to take a pledge of peace in this election and ensure that in their actions, thoughts, deeds, peace first. And therefore, Uganda will emerge victorious from this. I thank you. And specifically, for this show, I want to applaud the Digitalk team for bringing platforms such as these ones in a very innovative way, that you can be found anywhere you are, you can move but share your thoughts with Ugandans, with an entire audience, with the world, and receive feedback. This is phenomenal, and I want to applaud the team. And I would want to encourage everybody to follow Digitalk. The mighty drive, it has been an amazing one for me. So, the only thing I want you to add is the actual breakfast. So as we drive, we can have some breakfast.
and then it will be the mighty drive. Thank you. All right. We are very humbled. We thank you so much for the applause. And ngayo baba gambi banaye tukome dembe abemikwano obulamu bwe bugagga natera nga sinnerabira leero njaga kugamba tero tukoledde Namugongo Sonde gye tusanze omugenyi waffe olunaku Mr. Kaheru Crispin ate era nga sinnerabira kambagambe kooti y'olunaku lwaleero egenda nti no one is perfect, that's why pencils have erasers. Pardon me. No one is perfect, that's why pencils have erasers. Like nga olaba pencil nti eina rubber emabega wali nti osobola owandiika ekintu n'okirabbing nga n'owandiika the perfect thing, you can make your story a perfect one. Ne weerabira ebaddewo mu 2020 n'oleeta kati story eya 2021. So mwena tubakubiriza nti preach peace to one another. Woba wadde nga oli mu zino riots bambi leka bikome mu 2020 guno mwaka mupya, new goals, new everything. Ate nga twagala okwebaza okwekuumira ku the alternative TikTok wano ku the mighty drive program yaffe ebeerayo buli kanaku okuva ssaawa emu paka ssaawa 3 Monday to Friday. Ate nga njaba bagamba nti olunaku lwaleero sikoze nze kankozi wamu ne munnange Mukose Arnold Anthony nga kwotadde Elizabeth Musitwa mu control room nga kwotadde Jeremiah Mukibi yabadde ku kamera nga kugatira ebifaananyi ebyo kino nakiri. Then omwami tumusiime Kato yatuvuze okuva eri yonna yonna e Kampala n'atuuse eno Namugongo Sonde ate nga ewamu Mukama abadde wamu naffe n'atukuuma. Temujjanga okwo mweyongere okulaba programu yaffe eno The Mighty Drive buli Monday to Friday from 7 to 9. Mukama abawe omukisa, musibe bulungi. A happy new year. The Alternative TikTok. Real issues, real talk. Abanya-Uganda bagenzi banje omubwire obu obw'okulonda karuru nitubashaba okukuuma obusinge omu maka n'omu bicweka byaitu n'obujunaanizibwa bwaitu okumaraho obutabanguko omu maka. Nitubiijusya okwetanta ekirwe kya COVID-19 obwene mukuratira okuhaburwa kwa Ministry y'ebyamagara. Obutumwa obu nibukwihikibwaho Uganda Women Parliamentary Association UWOPA na UN Women n'obushagi kikuruga omu EU Spotlight Initiative.